Yeah, I definitely found something that I've been missing all the time, because I'd been going my own way all the time. But these guys, they are so involved together. This band is quite unique, I think, because it's been existing for over 25 years, and there has just been one change in lineup. Okay, some guys came in at some point, but there's only been one change, and that's because we are all in it together. So it's not like one person is going to say fuck you and go on and get in some different musicians and stuff like that. And also for me as a songwriter, to have this constant input and feedback from these other guys is very interesting all the time. Every time we create something new, it's very, very interesting. So yeah, you can say that it was something that I had been missing as a musician before. And in a way, I think they had been missing somebody like me as well, for a fresh start, you can say. Okay. So I'll be translating for the Italian listeners. Sure. Praticamente appunto lui è entrato nella band nel 2011, quindi non ha vissuto le origini. Gli ho chiesto piuttosto cosa l'ha portato a entrare nei Kampfar e cosa ha trovato in loro che magari non trovava da altre parti. E gli ho chiesto anche un'ultima cosa: com'è la connessione che sente attraverso il nome Kampfar. E lui ha risposto che praticamente nel 2010 i Weird avevano un tour che doveva succedere, il chitarrista li ha mollati praticamente, e quello era il tour con i Kampfar. Stavano per far saltare tutto quanto il tour, e siccome lui abitava vicino ai membri, praticamente chiesto se poteva entrare, visto che avevano bisogno di qualcuno che potesse dargli una mano, visto che hanno una sola chitarra. E la stessa cosa anche per i Kampfar successivamente. Praticamente con questo tour si sono conosciuti, e nello stesso periodo ha mollato anche il chitarrista dei Kampfar, e hanno iniziato a suonicchiare, a fare un po' di prove, eccetera eccetera. Si sono trovati bene, e lui ha detto che è scattato quel qualcosa, visto che comunque lui suona ancora in un'altra band, che però è più sul lato progressive, che sono gli Emancer. Is Emancer the other band that you were talking about, the progressive black metal band? Okay. Yeah, that was sort of my own band before. Yeah. Ok. E praticamente ha sentito con i Kampfar questa sorta di feeling che gli mancava appunto con quest'altro progetto, che è praticamente stato il suo progetto principale, comunque mandandolo avanti dal 2000 in poi. E comunque per quanto riguarda il collegamento in sé con loro, ho detto che c'è questa sorta di feeling, perché c'è un ottimo input da parte di tutti per quanto riguarda tutto il modo di scrivere le canzoni, di suonare, eccetera eccetera. E diciamo che quello per lui è Kampfar alla fine. Perfetto. Allora, leggi anche questo commento da Tony. Salutiamo Tony, salutiamo Arianna e Ibis. So Tony is saying hi to you and to us, and he said that he really, really enjoys Kampfar. So Thank you. Thanks to you again. Allora, Adime, vuoi fare tu la domanda? Poi continuo io? Ok, vai. Ok, allora
io adesso gli chiedo un attimo, trattandosi appunto di chitarrista, volevo chiedergli quali sono state un po' le sue guide all'epoca, cioè cosa l'ha ispirato a suonare, cosa l'ha portato ad avvicinarsi anche al metal, anche estremo. Okay. So my question now is related not just to Kampfar, but to you as a musician in general. So, what took you into playing guitar, and what actually brought you closer and closer to extreme metal, and also considering the fact that you have been into progressive as well, which is a match that's so not always but oftentimes seen like contradictory kind of things with black metal. So just what brought you near? Yeah, it's a bit of a strange story actually, because when I was a kid, everybody in my family were either very interested in music or played some instruments or something like that, and I wasn't interested at all. As a kid, I thought that music was completely pointless. Didn't see any sort of value in it, and I guess it's maybe because most music isn't really very interesting. It's just a cheap product, or it's sort of background noise. And most people who say they are interested in music, they aren't really interested in music. It's it's just something that passes by in a way. But I guess I did discover some metal, like for instance, when I grew up, Metallica was on the hit lists with the Black Album and stuff like that. And then I discovered more interesting stuff like Sepultura and Obituary. You know, this is back in the day when we were trading tapes and finding maybe a CD here and there. But it was when I found Norwegian black metal that I really got interested, because I discovered that there is music without limits, that you can create music without rules. It's this strange cliche that you have to learn all the rules to break them, but I'm completely opposite. I think that you should break all the rules, and then after a while you can start learning the rules. So this sort of idea of limitlessness to black metal, and the fact that it was trying to convey something that isn't sellable, like it's not trying to convey good emotions or feel good stuff, you know. I found that very, very interesting, and that really got me hooked into music as a bigger thing, and maybe I've then learned to discover and appreciate different kinds of music later. But there has to be some kind of, I don't know, artistic message or something in it, and the fact that like more progressive styles of music, I mean, black metal can also be very sort of progressive. I don't mean progressive like a million different instruments or very technical. It's more the way you build the music, sort of. And I mean, as a songwriter, I've been super impressed or influenced by, for instance, bands like Opeth, who explored like different types of metal in a songwriting way that is interesting. I would also say that some of the earlier Emperor stuff was quite progressive in a way. So, yeah. And as a songwriter, you get more interested in that, I think, naturally, because you want to explore. And then maybe when I joined Kampfar, I could take a step back and go more into the essence of the feeling and the atmosphere, having sort of learned some tools on the way by exploring other stuff, you know. So basically, the fact that the whole genre itself is basically raw and is not meant to be positive at all, in a way,
Yeah, I wouldn't say. I mean, positive, negative. It's difficult to quantize that. You know, I would more say that it's music that is made for the music and for the feelings that you get when you hear the music. It's not made as a product. You know, it's like good wine compared to, I don't know, Coca-Cola, or good food compared to McDonald's. I mean, McDonald's is really successful, but it's not good food. Yeah, so basically you see it more as a way to convey emotions rather than doing music because one has to make music. Exactly. Okay, that's absolutely amazing. You've also talked about Opeth and stuff like that. What are your not opinions on them, but how do you see their guitar work compared maybe more on the obviously not like Kampfar, but on another certain point of view, how can you say it may influence you, since it's quite not that hard technically talking as you said before, but the way it's structured, how does it influence you, if it does? Oh, I mean, in general, when I hear music, I'm definitely interested in the songwriting and the composing. That's what really interests me. I mean, being amazing on instruments, that's fine, and I can enjoy it, but that's not really what interests me. And I mean, it's the same thing when I listen to, I don't know, classical music. I mean, I can listen to Mozart's Requiem and find all the interesting bits and pieces of the composing there. And that's what I really enjoy, not necessarily the fantastic violin player or whatever. I think it's the same with metal bands, metal music. It's the composing that I'm most interested in and what it conveys. The musicianship, that's a tool, you know. And I never I've never been sort of interested in being a sort of guitar player. It's been more because I need it, and because it's the best instrument to write certain types of music. I think like this type of music, definitely. So yeah. Yeah, like for the piano, for instance, that you can be either gentle and delicate, but also quite heavy by adding certain kind of effects like distortion. Absolutely. Okay, I mean, I have, of course, I have a piano here. So I use other instruments as well when I'm writing songs. Sometimes the piano can be fantastic for getting ideas, but I can never sit down and become good at playing piano. Like I will never sit down and become a metal shredding, solo guitarist. I will never. I could see myself learning to play something like a cello or violin just enough that I could use it or something like that. But it always stops there. When I see something I can use as a tool for making music, that's what I need. And spending the extra 10,000 hours to become amazing at the tool, that's not for me. if it's useful, then use it. Otherwise, just leave it away from it. Exactly. Okay. And you see a lot of musicians and bands who fall into that trap. I think that they forget about the music and they go into the. And I mean, that's fine. I can watch a technical death metal band play amazing and enjoy it, but maybe not for the music. That's actually quite an interesting story. So let me just translate. It will take quite some time. Take a while, yeah. If I'm leaving something behind, and my bad. No worries. Okay.
praticamente, allora, la risposta è abbastanza lunga e articolata, spero di ricordarmi tutto, quindi chiedo già scusa se magari salto qualche pezzo, in caso potete tornare indietro, rivedervela, volendo in basso, se la guardate da YouTube ma anche da Facebook, c'è la possibilità di attivare i sottotitoli che saranno generati in automatico, ma comunque sempre meglio di niente. Allora, lui si è ritrovato in una famiglia dove praticamente tutti quanti avevano quantomeno un interesse nella musica, o erano interessati o suonavano quello che più gli accomodava. Lui paradossalmente non gli fregava un cazzo di tutto questo, la metto proprio dritto per dritto, cioè riteneva che fosse inutile, senza valore, e ha detto che però è forse magari un po' per il fatto che la musica che girava all'epoca era, a detta sua, molto plasticosa, quindi tutto un trito ritrito senza una sorta di naturalezza. Poi, essendo lui cresciuto nel periodo quello del tape trading, ha iniziato a scoprire le prime robe più sul versante metal, quindi partendo con i Metallica, quindi ad esempio il Black Album, e sempre appunto tramite questi trade, se eri fortunato magari ti capitava anche qualche CD, e gli sono capitati tra le mani Sepultura, Obituary, quindi quei gruppi là un po' più, lui ha detto, quelli più interessanti, quindi già una visione abbastanza definita. Poi sempre appunto tramite il trading ha scoperto il black metal, non un gruppo specifico, quindi comunque parliamo del black metal norvegese, quindi non del black metal, quella la Venom, eccetera. In generale, diciamo. Esatto, quello odierno, chiamiamolo così. E lui è rimasto molto interessato dal fatto che non avesse regole, questo genere, nel senso che lui, essendo uno che non sopporta seguire determinati canoni, eccetera, eccetera, ha trovato appunto nel fatto che non ci sia un modo effettivo di registrare, ad esempio, un modo effettivo di suonare lo strumento, di comporre le canzoni, che comunque lui ritiene molto, ha detto progressive. Ha detto progressive non nel senso di virtuosismi, quindi gruppi che ti sparano 20.000 note al minuto, che sono virtuosi, eccetera, eccetera. Parla di progressive dal punto di vista strutturale. E ha detto anche che il fatto che trasmettessero determinate emozioni che non necessariamente positive, o comunque gioiose, diciamo così, comunque qualcosa di diciamo happy. Esatto, ma vada più su un versante crudo di quelle che sono le emozioni, quindi lui è stato attratto anche da quello, e lui voleva essere appunto uno che vuole rompere le regole, anche per questo che ha iniziato ad avvicinarsi al black. Ha detto che comunque lui ritiene che questo genere debba avere un messaggio di fondo da parte dell'artista, quindi non deve essere una roba fatta fine a se stessa, come appunto nella musica plasticosa che c'era all'inizio, di cui si parlava, ma appunto deve esserci proprio un bel concetto dietro. E ha fatto alcuni esempi, lui ha visto prodotti, chiamiamoli così, ad esempio dagli Opeth, dai primi Emperor, che lui ritiene comunque molto progressive anche per quanto riguarda gli Emperor, perché vabbè, gli Opeth, ha detto, e è un dato di fatto, hanno viaggiato attraverso talmente tanti generi nel corso degli anni che è tra virgolette indecente da non poter tener traccia. E gli Emperor appunto, perché ci sono queste emozioni, queste atmosfere che vengono a svilupparsi, e anche senza conoscere le tecniche inizialmente, ma le conosci man mano che vai avanti, che ti possono aiutare a poter divulgare questo messaggio di cui parlavamo anche prima. E
un po' come il discorso della musica classica, nel senso che lui ha fatto l'esempio di mi metto ad ascoltare qualcosa di musica classica, ma non interessa che ci sia il violinista che è il più bravo al mondo, che è il più veloce, quello che è. A lui interessa che quello che sente ascoltando quella musica lo prenda, che sia in bene o in male non è dato a sapersi, però lo deve prendere. E fatto anche l'esempio per quanto riguarda la chitarra, dicendo che secondo lui è lo strumento perfetto per fare determinati generi di musica, come in questo caso parliamo del black metal, perché comunque può essere sia, vi ho detto io, sia delicato che più aggressivo, appunto con l'aggiunta di distorsioni, eccetera, eccetera. E è stato fatto un po' un collegamento al pianoforte, nel senso che anche proprio nel genere, non importa che strumento vai ad usare per comporre, perché ha detto anche io uso, ad esempio ha fatto vedere il pianoforte che ha in casa, ma può essere veramente qualsiasi cosa nel momento in cui la sfrutti per lo scopo. Lui ha detto non mi interessa che io possa diventare il più bravo violinista, il più bravo violoncellista, eccetera, eccetera. Ha detto se io voglio e sento di poter usare quello strumento a mio vantaggio per quello che vado a fare, io imparo quanto mi serve per poter trasmettere questa cosa e basta, nel senso ha detto non voglio passare 10.000 ore per diventare appunto il più grande virtuoso del pianeta. Tutto qua. Allora ragazzi, fate anche le domande, scrivete anche in chat, così appunto leggiamo le vostre domande, i vostri commenti. Allora, quindi cerchiamo di entrare nel mondo filosofico dei Kampfar. Allora, il mondo dell'arte è un mondo abbastanza espanso, un mondo abbastanza curioso, perché ci sono diversi lineamenti di arte, musica, libri, film e quant'altro, pittura. Quindi mi viene da chiedere appunto a Ole come riesce ad entrare con la sua chitarra in maniera semplice, appunto senza virtuosismi, ma con quell'aggressività, con quell'eleganza, con quel tatto, in maniera intuitivo, in maniera senza pensare molto di quello che si sta facendo, quindi creare una sorta di quadro che va a inglobare la musica di Kampfar, un film senza nome che deve dare Ole, una poesia e un libro. Okay, so now we're trying to connect comfort to philosophy in a way, and in general philosophy with art, in the sense of music, books, movies, whatever. There are different ways of thinking while playing the music and actual songwriting, for instance. And now the question is, how can you get yourself into writing the music as simply as you can without even thinking basically about what you are going to do, what you're going to plan before writing music or when you're actually playing on stage or recording? By creating some sort of painting that says Kampfar, basically, and with your guitar, how can you draw this painting? And if you want to pick a name for said painting, or if you know a painting that may connect it what you see, also a book, for example. Cos'è che dicevi? Il libro. Un libro, un film appunto che deve dare un titolo, una Ok. poesia, Okay. che ingloba appunto tutto l'arte. Also, a title of a movie that you can find your own name, so you can even make your own, basically, and a poem.
Yeah, that's a kind of hard one. First of all, I guess you were asking how I sort of start out when we make something, how we can create something out of nothing, how we can. Yeah, and how can you just put yourself mentally, even by yourself, so not maybe with Kampfar, for example, Kampfar now, because we're talking about Kampfar, but in general, how can you like put yourself and make your feelings go out by using the guitar, and how can you draw this big painting that's named Mm-hmm. Kampfar? Well, first of all, it's a little bit like we talked about before. By the way, I'm really impressed that you managed to remember everything and translate it. It's sorry. Thanks. Because for me, like music without sort of emotions or atmosphere or feelings doesn't really work. And a strange thing maybe in Kampfar is that I think many bands and musicians they start with some riffs or melodies or stuff like that, and or some mock-ups, and they work from there. We actually talk a lot about what we want to make before we actually make anything, like what we want to convey, what kind of feeling, and this may change during the making of an album, for instance. But there has to be some kind of core feeling or atmosphere, and that helps me to know what to look for when I'm making music, because with music, with an instrument, you can make basically anything, and finding out what you want to convey, that's the important thing. And when I have that idea, which is completely abstract, then it's just about finding, that creative mindset somehow, and that just goes in a way to be able to shut out everything, relax, focus on the sound, on the music. But that abstract idea, it has to be there, and it's really difficult to explain. And I think musicians are completely different in the ways that they think about this. But for me and for us, that's very, very important. Otherwise, you're like a ship without a compass, So that's really important to me. And when you said about paintings, it's actually interesting because when we started making this album, we found paintings for every song, paintings or pictures, and we've been looking at these kind of paintings from Norway in the sort of 1800s, those kind of heavy oil paintings, the kind of romantic or Baroque kind of styles, that kind of stuff. So on this, when we are releasing songs now, we have a painting for every song. That's also why we wanted to present every song as like a single in a way, because it has a story and it has a visual image to it. When you talked about books, it's also kind of interesting because one of the books I've been reading while I made the previous album now was 1984 by George Orwell, which is of course something completely different from the sort of medieval Norwegian feeling that we maybe put into the music, but it has some of the same feelings, that kind of sort of a little bit obnoxious feeling of not being in control of the world or of your life, something like that. And a very good book, I think. It also helps. Yeah, it's amazing. It's amazing as a book. I loved it. Exactly, and when you read stuff like that, or when you
like we talk about these abstract emotions or atmospheres, you get into the state where you can actually make music, I think. That's the most important. And put another extreme, the last song on the previous album, the Sorte, which I have the waveform up there. That song I wrote the week after my father died. And I just figured that I have to use this emotion for something. For me personally, just to capture it. I want to always remember that feeling and capture it. And then it was really, really easy. It's the easiest song I've ever written because I knew exactly the feeling, and it was just about finding it on the instruments. So yeah. Well, that's not amazing, but it's great that you are able to convey emotions so easily and also quite meaningful feelings. For example, that Sorte. Yeah. I actually loved as a track, and I guess it's also the longest one of the album, if I'm not mistaken. Yeah. So you are all basically trying to get like a concept down for the whole release, that so that can be cohesive in a way. Absolutely. And when you make songs, of course, they have their own thing going. But when you make an album, you try to tie it together somehow. And that album, Ophidian's Manifest, had a very sort of personal touch to it because we all had things that had affected us really personally, and capturing that sort of inner darkness was the main thing on that album, I think. And again, when you talk about it together and you find that kind of thing that you want to achieve, then it's, I wouldn't say easy, but it's easier. Or put it another way, I would say it's impossible to make music when you don't have that kind of abstract goal. At least for me it is. At least when the music is supposed to be somehow conveying a feeling or an atmosphere. That's That's I don't know amazing. if I answered all your questions. No, I mean, you almost said it all. Like we left behind the thing about the poem that may be connected to Kampfar, but I guess you kind of replied with the whole meaning behind the music that you want to convey. So that I don't want to reply for you. That's the point. I mean, but I'm sure I could find sort of inspiration in poem, but I think for me the biggest expression is music, right? And Dolk, he does all the conveying with the lyrics. Definitely stronger with the lyrics, and for me there's this connection between music and atmosphere, feeling, that kind of stuff, which is completely abstract, and of course I can find it in films, I can find it in books, like I said with 1984, there is an atmosphere there that is interesting and stuff like that. So yeah, that's how I tie those things together, I guess. Yeah. Okay. And I guess we're done for the reply. That was the only thing that was left behind. So yeah, sure. Pardon me, now it's time to translate. Praticamente lui quando cerca di scrivere qualcosa appunto con i Kampfar, comunque c'è un bel ragionamento dietro, nel senso che non c'è un vero e proprio punto che possa dire vogliamo creare questo, eccetera eccetera. Nel senso, decidono più o meno il tema astratto dell'album o di quello con cui vogliono andare, quello che vogliono andare a dire.
perché ad esempio Ophidian Manifest è un album molto personale per loro, molto cupo, quindi può cambiare appunto da album ad album. Praticamente questi discorsi che fanno all'inizio li aiuta a creare questa sorta appunto di dipinto generale che poi vanno a perfezionare man mano che vanno avanti. E questo serve principalmente perché vogliono concentrarsi su quello che vanno a fare, nel senso non vogliono fare le robe sbagliate. Vogliono capire bene e focalizzarsi su quello che è la musica. E per quanto riguarda i dipinti, in generale, chiedo scusa per la tosse, praticamente ha detto che già questo che hanno utilizzato per l'ultimo album, hanno cercato per ogni canzone un dipinto diverso, generalmente sull'Ottocento, stile romantico barocco, però diciamo che non c'è una cosa, un punto nevralgico, sia artisticamente parlando, da un punto di vista di dipinti, che poi da un punto di vista di libri, anche se poi vabbè entriamo un attimo dopo nel dettaglio. Come il punto di vista dei film, non ce n'è uno. Può essere tutto, può essere niente, dipende da come gira la questione. Ha detto che però un libro che può essere collegato parecchio rispetto a, appunto, parlavamo prima Ophidian Manifest, è 1984 di Orwell, nel senso che comunque è molto 1984, sì, giusto? Ok, sì. come visto appunto, ok. Praticamente ha detto che come sentimento generale quando lo legge è molto tetro, molto cupo in generale, e questa sorta di sentore di poco controllo generale, lui diceva, che c'è nel libro, si può rivedere anche in quell'album. Quindi quello è l'unico esempio proprio pratico che verrebbe da dire. Però appunto sono influenzati da tutto. Ad esempio ha fatto parlato di Death Sorte, che è l'ultima canzone di Ophidian Manifest, che appunto è stata scritta da Ole per suo padre, che era morto poco tempo prima, e ha detto che è stata secondo lui la canzone più facile che abbia potuto scrivere, ma perché comunque è una canzone che nell'album, nell'insieme delle emozioni, tutto quello che ci va dietro ci stava bene, ed era facilmente collegabile a tutto quanto. E questo a dimostrazione del fatto che quell'album sia sì personale per tutti, ma anche che non ci sia un vero e proprio punto nevralgico da cui tirare ispirazione. Ho capito. Allora, salutiamo Margherita Vanarca, non riesco a vedere il video essendo nel campus immerso nella natura, ma un saluto al Calice Nero Kampfar, un abbraccio, vi saluto. Allora, grandissimo, ciao Arian, Faust. Allora, ciao Stefano. Allora, poi lascio la parola a te, Arian. Mi viene una situazione curiosa. Se andiamo in un disco del 2015 sotto la Indian Recording, e stiamo parlando di Profan, i sentimenti, il fuori controllo di Ole da parte della tastiera, come riesce a portare questo disco all'interno di una natura morta, ma con un cenno di vita, e allo stesso tempo come riesce a far bilanciare il disco tra il nuovo millennio e una foresta immersa nella natura più estrema, quasi fino alla morte. Okay, so talking about the conveying of emotions and so on and so forth, we wanted to ask you about Profan.
And he said, funnily enough, about how can you convey your keyboards. And in this album, you've played both the actual keyboard and the guitar, so it's kind of a funny thing. He wanted to ask you, how can you balance like some sort of dead nature kind of landscape with some sort of vital bliss, comparing showing up in some certain instances, and how can you balance also modern day with the rawest and further nature, the, let's say, the worst kind of nature, but how can you be able to blend them together? Yeah, so you're asking how we can blend together the modern day sort of Kampfar thing, or the older and the stuff like that, or No, how we just tie together the story, or no, not just the story, but more like how can you convey the modern day feelings that one can get, for example, from going outside in the city center and stuff like that, by also making it look like still you are in the wilderness. I don't know if it made it easier for you to reply, but well, so I guess what you're asking is how can we convey things that aren't here right now while we're living in this modern world, right? Or how can yeah, we kind of, convey something kind of. that is, yeah. I guess I get again. It just comes back to this more abstract idea. Also, another thing is that interestingly enough, we spend a lot of time out in the wilderness when we make albums. We have a cabin which is far, far away from everybody, and that way we can be in the nature and see old buildings that are falling apart and go up into the mountains and stuff like that, you know. So I guess that's a thing that we use to get away from all that kind of civilization thing. But like I explained to you also with the 1984 and that kind of feeling, is that, you know, feelings and atmosphere that can be kind of universal and not very specific in time, right? So emotions don't really change, even though roads get paved and buildings get taller and cities get bigger and stuff like that. So I don't think that's so difficult, actually, because we are just framing these atmospheres in some sort of more historic times, maybe, but it's not like we're leaving the current day. We're just making something that we think or hope is sort of timeless in a way. I don't know if I answered your question really, but No, you did actually. You did. So I don't know whether you want to add something else. Maybe if you feel like you didn't fully reply to the question. No, I mean, I think we find inspiration in lots of things. Like I said, a lot of things can be personal stuff that is happening right here, right now. Some things can be feelings and atmospheres that you actually pick up from everyday life, and but we always want to frame it in something. And like, for instance, when we were isolated with the pandemic and started making a new album, we framed things very much in sort of this dark middle age period of Norway, where we are sort of
where people were sort of isolated a bit in their small villages in valleys and in mountains and stuff like that, and you had a feeling that there was some kind of ill will always going like a beat in your life, because stuff was happening and you didn't really know why, and the people at that time created, stories and myths about it, and that's interesting. But it also, in a way, it ties into the life that we have today, and I don't think there's a big contradiction between the past and the now and the future for that matter, Ok, that's great, that's great. Ok, praticamente lui ha detto che di per sé è il parafraso un attimo, il tutto e il niente, nel senso che si collegano il mondo odierno, quindi appunto la questione urbana, con anche la natura, per delle ragioni molto semplici. Intanto parte dicendo che il loro posto dove passano maggior parte del Sicuramente adesso ritornerà. sì, dove passano la maggior parte del tempo a scrivere musica è proprio infrattato in mezzo ai boschi, quindi di per sé già là si ritrovano molto isolati da tutto e da tutti, e appunto queste non c'è proprio un sentore di moderno che va a collegarsi rispetto a quella che è la natura in sé, perché lui barra loro vogliono creare qualcosa che sia universale, perché le emozioni devono essere universali, e ha detto anche senza tempo, quindi non devono rimanere nel corso degli anni e devono essere poter essere fatte proprie anche dopo decine e decine di anni. L'unica cosa che ha detto, che può essere collegata rispetto al mondo odierno, è che comunque il materiale che scrivono è sempre ispirato comunque a quello che succede nel tutti i giorni. Vedi ad esempio quando è iniziata tutta la questione pandemia, che comunque già là c'è stata più una sorta di isolamento, quindi già iniziano a venire fuori emozioni diverse e così via. Quindi cercano di far di tutto per poter incarnare quel determinato momento storico, in poche parole. Perfetto, vai Adime con la prossima domanda. Ok, la mia domanda è più adesso relativa alla strumentazione, la mia solita domanda da chitarrista a chitarrista, quindi volevo capire un attimo il suo approccio in sala prove, eccetera, eccetera. So my question now is more about equipment side of you. Yes. Yeah. Since I'm a guitarist myself, I just wanted to ask, what is your rig of choice when coming to play live or rehearsing, if it's not the same as the one used to play live, and also for recording? And I'm asking the recording things separately because nowadays it's kind of hard to figure out whether some bands use like amp sims rather than real amps, or going through reamping. So what is your point of view on it, and what is your equipment of choice? Yeah, so first of all, I'm lucky enough to be endorsed by ESP Guitars, which is fantastic, because I really love my ESP Eclipses. So I have a bunch of ESP Eclipses, and I really love them. Fantastic instruments. Got to meet ESP at Hellfest now this summer, and fantastic people, really caring about their artists, and yeah, I can't praise them enough. Actually, it's great. When it comes to equipment, I guess I'm not
big nerd on guitar equipment as some other people are, but fairly, like when I started touring, even before Kampfar, I quickly learned that you have to be very practical about it. So I have a setup that I can travel with. That's the most important thing. Of course, in my rehearsal room, I have an angle power ball that I can use, but realistically, it's going to be more digital when you have to fly into shows and stuff like that, and even flying into tours. And yes, you can order specific things, but you never know. Some festivals are maybe not that organized and stuff like that. So right now I have this Headrush gig board that I use because it's small and easy to travel with, and very importantly, it has a looper because I use the looper when I play live because we only have one guitar. So sometimes I have to play two guitars and then I have to loop. I have ordered a Kemper profiler stage now, which is on the way. So that's going to be my next. The stage is the pedalboard side. Yeah, it's not the actual. Yeah. Okay. It's the pedalboard version because well, we have to take it on the plane, and you can't have it in the hard luggage, so you have to bring it with you. So that's going to replace my gig board. And then I have a Seymour Duncan 700. What's it called? That the power amp. It's a transistor power amp in a rig. I also had a cab simulator in that rig, which we can also deactivate, if I'm not mistaken. No, I deactivated on the Seymour Duncan, but I have this some sort of pedal which has a stereo cab simulator. So I run a direct signal into the power amp from the gig board, and then I split the signal out so I can get a cab simulated signal for the drummer and for extra lines to the front of house. And then we also mic the cabinets on stage. Really important for me to have like cabinets live on stage actually, because going just direct, it's too scary, too many things that can go wrong. I can feel that. I can feel that. Yeah. So now we're probably going to have more lines in with, and also a thing that's good about the Kampfar is that now I can actually use the sounds from the studio, because what I do when I record is I record everything. Basically, I record everything in my home studio dry, and then it's getting reamped by Jonas Kjellgren over at the Abbey Studios. And this time I think he reamped with EBH 5150, but he also profiled it so that he could send me the profiles afterwards, so that I can use the profiles live. Okay, so you are using the Kampfar also for tone matching the albums rather than just playing live. Yeah, definitely. I'm going to. Well, we'll see. It depends if it works live. You never know. I'm going to have to check with my front of house guy, of course. But I think that will be a step towards getting closer to because the thing that we are looking for is like you need something that's practical and has consistency. Because so many times you see bands that they sound completely different from club to club and festival to festival, and you're wondering why do they sound so different and why, and that's a lot of the times it's because they don't have their own equipment. They rely on other stuff, and then it's just too many variables, and for us, especially with the guitar, because since it's only one guitar, it has to be like very, very good every time. Some other bands, they might get away with it because they have two guitars, and okay, if they have one setup that sounds good and one that doesn't sound good, they can sort of live with it, but we can't. No, I actually feel you, because I come from actually playing. I have the gig board there. My God, it's so small. I didn't think it was that small.
There is a small version and a large version. So. Yeah, I mean, there's the one that's almost like just one row of 2 or 3 switches, if I'm not mistaken. Four switches. Okay. And I was saying that I come from the world of actually having distortion pedals in front of clean amps because of what you said as well. Like, you can't rely on others' equipment. And now I want digital as well, so I can see why the switch, to be honest. And about the whole having the cabinets on stage as well as the PA sound, that's true, because it happened one night that we only had PA sound. The sound was cutting out all the time, and it was awful and painful. Yeah. Especially after 3 years of. Also, because we don't use in-ears, it's just that makes everything much more complicated. I mean, it should be you should be able to convey the concert almost without a PA. You know, just PA for the vocals should be enough. And when we toured, for instance, like years ago, 10 years ago or something, we toured in North America. You had some places where you, like, they were so small and crappy that you only had PA for the vocals, right? And it still worked for us. It's no problem. Some other bands, they really struggle when they come to those kinds of bad venues. Situations. Yeah. Okay. So that's it, I guess, for the actual reply. So we'll translate it once again. Praticamente, allora, appunto, gli ho chiesto qual è il suo setup di fiducia per quando suona dal vivo, registra, eccetera, eccetera. Lui ha detto che ha praticamente un endorsement da parte della ESP e in particolare usa la ESP Eclipse. E ha detto che ha conosciuto ad esempio i ragazzi della ESP eccola qua. Fantastico. And this is one of the how many? I have 4 Eclipses, I think. Ha 4 chitarre Eclipse e ha detto che praticamente ha conosciuto i ragazzi della SP all'Hellfest. Ha detto che sono gente fantastica, che si interessano molto all'artista e quindi che gli ha fatto piacere conoscerli. Poi, per quanto riguarda un punto di vista di strumentazione, nel senso di amplificatori, eccetera, eccetera, lui ha detto che per quanto riguarda la sala prove, ovvio c'è il suo amplificatore che ha detto è un Angle Powerball, e per quanto riguarda invece la questione live registrazioni, al momento dal vivo usa una Headrush Gigboard che appunto gli permette di avere anche il looper, quindi praticamente registra una parte di suono della chitarra e va a rotazione. Questo perché appunto loro dal vivo hanno una chitarra sola, quindi per ovviare al problema questa è la maniera che utilizzano. E questo pedaliera praticamente gli permette di avere la possibilità di essendo un amplificatore digitale, di poter andare sia sulla cassa, quella sul palco, dove loro vanno attraverso lui quantomeno va attraverso un amplificatore, quindi diciamo la, tra virgolette, testata vera e propria è Seymour Duncan 700, e gli permette di switchare appunto il segnale che va alla cassa rispetto a quello che va in impianto. Quindi hanno la simulazione di cassa che va in impianto, però microfonano lo stesso quella che c'è sul palco. E questo perché? Questo perché è, a detta sua, facile poterla portare in giro e poterla utilizzare ovunque, insomma, in modo da avere un suono che sia lo stesso un po' ovunque. Adesso sta passando al camper stage, che è sempre più o meno lo stesso principio, con la differenza che gli permette di poter avere il
il suono che utilizza dal vivo uguale a quello che usa negli album. Quindi se ad esempio deve suonare le canzoni di Urkraft, al suono delle chitarre su Urkraft, Ophidian ha un altro suono, quindi Ho capito, quindi si così via. diversificano, diciamo. Esatto. Ok, facciamo le ultime 2 o 3 domande. Allora, nel 2006 uscì appunto sotto Paragon Records Crevasse. La copertina appunto ti fa entrare proprio nell'inverno norvegese con appunto una luna che, come si può dire, quasi guida un individuo all'interno appunto del ghiacciaio, di appunto queste temperature molto gelide. Questa cover, Ole, quanto è riuscita ad entrare nel tuo modo di suonare la tastiera? Nel senso, sia lo strato ghiacciato che lo strato di sotto, nel senso quello non ghiacciato, quanto riesce a avere come coniugazione la tastiera con dei riverberi verso la chitarra? Okay, so the question now is regarding the artwork for Kvass, and you were not in the band at the time, but I guess, yeah, we guess you actually seen it when the album was released. And what do you think about this artwork? Like, do you think that it represents the album itself? I mean, from an outsider perspective, and that you may see yourself into what is shown there compared to what you are able to convey musically in a way, even though we talked about emotions and the fact that you can not that you can, that you want to convey certain kind of emotions when you're playing. So, like you said, it's a bit hard for me to comment on Kvass since I didn't join the band before years after, actually. But what I do know I think the process is not that different now. And it goes back to this, like having this compass, through having talked so much about what we want to convey, that even though it's abstract, you know immediately. You know it when you see it in a way. So I don't know if the guys felt that way with Quas. I think it's a good cover for the album, definitely. Especially for the song Ravenheart, I think it fits. But other than that, like for instance, when we the first album that I worked on in Kampfar, which was Djevelmakt, when we found this art from Beksinski, we sort of when we found it, it was like, yeah, this is the picture that we have been trying to or that will help us convey what we want, because ultimately the artwork should in some way emphasize the feelings in the album or the stories in the album in some way, and hopefully in a artistic and abstract way. So yeah, but Kvass, it's hard for me to answer how well they. But I think it's a good cover for the album. Yeah, definitely. Mm-hmm. So from an outsider perspective, you think it fits perfectly for what they. Ok. Allora, come ho detto lui, appunto, essendo entrato nel 2011, gli ho chiesto appunto qual è la sua opinione da esterno per quanto riguarda la copertina di Kvass, e ha detto che di per sé è un po' difficile commentare, però ha detto che comunque secondo lui è molto riuscita come copertina, nel senso che sapendo ad esempio la canzone Ravenheart, ha detto che
ci sta perfettamente, nel senso che è proprio quel tipo di emozione che vuole fare. Però di per sé la copertina, dal suo punto di vista, non è una cosa che deve per sé poi andare a collegarsi alla musica, cioè deve essere quella cosa che va ad enfatizzarla, cioè non partono prima da l'aspetto visivo piuttosto che quello uditivo, no, partono con la musica e dopo in base a quello vedono quello che appunto riesce a farla risaltare. Tutto qua. Ok, infatti questa Also, domanda... just one small Yeah. thing is, I think a thing that maybe we Norwegians don't think so much about is that when you look at a cover like Kvass, for us it's something that you will see in the winter, like quite normally if you just go out and the light is in the right way and stuff like that. I mean, that kind of snow and frozen with sun. I don't know. Like for instance, in Italy, you would probably not see that very much. Maybe somewhere up in the Alps or something, but maybe more around my area, since I'm in the northern part of Italy. I'm basically next to the Dolomiti, while Cattivo Maestro is from Sardinia, so we're in two very opposite places. Exactly. But yeah, we actually also, see that sometimes. Yeah, because that's also something that we sometimes talk about when it comes to like covers or videos or band photos and stuff like that. Is that people around the world will see it differently. You know, where things that we think is just completely normal and not very striking can have a big impact. So you also we have to sort of get out of our own heads sometimes and think a little bit about what it conveys to other people as well. So yeah, so it was just a digression actually. No, actually it was pretty interesting to have a like not a sneak peek, but more like another point of view of what it is actually to see this kind of artworks from your point of view rather than ours. Exactly, because I think like a cover like Quas, for instance, I've noticed that people from around the world really like, you know, that album and that kind of image and stuff like that. But I think people in Norway were a little bit like they maybe didn't see it, you know, as something quite special. So yeah, they may feel like just looking outside the window basically, so it's nothing special. Ok, I see the point, to be honest. Ok, praticamente ha aggiunto dicendo che comunque una copertina come Kvass, ha detto, per noi norvegesi è quello che si vede praticamente sempre d'inverno, quindi non è magari qualcosa di speciale per loro, però per magari uno esterno che è interessato alla musica, è interessato, vede una copertina del genere, magari gli prende l'occhio, perché ha detto magari appunto noi in Italia non siamo così abituati, tu tanto meno Alan, No, quindi assolutamente. quindi questo, e però appunto ha detto per lui è come guardare fuori dalla finestra quasi Una quasi. cosa normalissima, cioè ci mancherebbe Sì. altro. No, ma infatti, allora, questa domanda io l'ho fatta, lo so che appunto nel 2011 è entrato, infatti io ho fatto appunto la domanda che hai tradotto come spettatore, però vorrei aggiungere una piccola cosa prima di lasciarti l'ultima domanda a te, Adimer. Ok, va bene. Se appunto Ole sarebbe entrato in quel disco, cosa avrebbe cambiato in quel disco con le sue partiture di chitarra e con le sue linee di tastiera? Cosa avrebbe modificato? Okay. So now this is kind of a tricky question because always talking about class. If you were going to
if we're being able to play into that release, what you've changed? Yeah, that's it's very difficult to know why. I think one of the beautiful things about music and albums is that you take a snapshot of time, and it stays like that. We have, for instance, the opening song Lykteman and also Ravenheart. We played them live. We've also taken parts from other songs and played, and in general they become a little bit different from year to year. We have maybe a different view of how we should convey the songs. For instance, we have shortened some parts, made them more enjoyable just to play live and also to listen to live and to fit into the live set. But it's very sort of, I wouldn't say that it should have been made in a different way because it was made the way it was. The one thing I think, that I heard the other guys say about that album is that they didn't get the sound that they were looking for at all. They were looking for something much bigger and sharper, and they were not happy with the production. And I think they regret that a little bit and have a feeling that it didn't reach, let's say, 100%. Yeah. But other than that, I wouldn't say that I would go back and change anything. Of course, everything would be different if it was made in a different time and with a different songwriter and stuff like that. But albums as snapshots in time are more interesting for what they are. They should not be updated in a way, and that's, I think, is a good thing. But I also think that it could have been even better with a different production. Okay, that's actually interesting because it's some insights that maybe people are not getting used to. That's actually pretty interesting, to be honest. Ok, praticamente ha detto che di per sé, musicalmente parlando, non cambierebbe nulla, nel senso che lui dice quello che è il prodotto finale è un frammento di tempo che rimane là. Punto. Nel senso che non dovrebbe andare rivisto, eccetera, eccetera. Ha detto, nonostante magari appunto dal vivo prendano le canzoni e magari le rivisitano un attimo per renderle magari un pochino più ascoltabili dal vivo piuttosto che altro. Magari appunto ha detto che fanno Lykteman e Ravenheart completamente, però magari prendo spezzoni delle altre e così via. E così, perché appunto quello che è stato fatto, punto. L'unica roba che li rende insoddisfatti dell'album e che quindi andrebbero a eventualmente rivedere, non è detto che vadano a rivedere, però detto col senno di poi, detto proprio l'aspetto di produzione, nel senso che cercavano un suono un po' più pieno, un po' più comunque abbastanza sì, ma allo stesso tempo affilato, perché ha detto appunto questa cosa della sharpness, quindi però non sono riuscito a tenerlo, quindi appunto quella è l'unica roba che magari andrebbero a rivedere. Perfetto. A te l'ultima domanda del Calice Nero. Aspetta. Ok, quindi vado col classicone. Che ovviamente vorrei ricordare a chi magari è la prima volta che guarda, eccetera, eccetera, che la domanda tipica di chiusura è quella relativa a un alcolico ghiacciato, ma che comunque possa andare a scaldare le peggio ipotermie e
che possa quantomeno salvarti da un inverno freddo, ma allo stesso tempo tempestoso, comunque, in mezzo a una bufera di neve. Vai. So, my question now is, since Il Calice Nero in English means black chalice, we are willing to ask you what is an alcoholic drink that you can enjoy while listening to Kampfar. And the actual question is, what is something that may be cold enough, but also that can eat your body up when you're dealing with the hypothermia that you can get while getting in the wilderness in winter? Let us know about it. Yeah, then it would probably have to be that kind of, bitter spirits. Like, I don't really like Jägermeister, but something with a little bit more bite, maybe something that isn't that sweet. But I would actually say that since you're in Italy, heavy dark red wine like Amarone, for instance, I really like. And So something of course, punchy, kind of. yeah, but also beer that is like really black, the kind of really strong porter type. So I guess there are many possibilities, but if I was trapped in the wilderness in minus 20 degrees, then I would probably have something a bit stronger. So- like the St. Bernard dogs in the Alps. I guess that's a myth, but you know what I mean. Yeah, like not some sort of whiskey, because we were talking about bitters. Yeah. Okay, so I got it. Actually, I got it. I don't remember the name, but still, okay, I gotcha. In general, in this band, I'm the red wine person. Okay, Dolk is the whiskey person. Ask, I guess, is a bit of everything. And we have converted Jon from being a sort of vodka Red Bull person to a Prosecco person. So that's stepping nice. up. Prosecco is actually our new sort of favorite drink when it comes to touring, because it doesn't get so heavy on the stomach, No, it's much better when you're going week not at after all. week. You get quickly up and quickly down again. So. Yeah, we also have in a little digression. I don't know whether it's diffused in all Italy, but in my area we also have this kind of prosecco with orange flowers in it, which is like sweet, but still you can feel the prosecco side. Yeah. It's amazing. It's amazing, and Yeah. I'm not a white wine drinker, so No. it's great. It's great as a wine. Yeah. Okay, so it's quite a tough reply to actually have, but I can try my best. I've done worse. Yeah. Ok, praticamente lui ha detto che non, per quanto riguarda un alcolico, ha detto probabilmente non qualcosa come lo Jägermeister, perché ha detto troppo dolce, ha detto magari un qualche amaro, comunque su quel filone. Ha detto che però, essendo lui comunque una persona un po' più bevitore di vino rosso, comunque ha detto noi essendo in Italia, ha parlato di un amarone, ad esempio, da poter bere. E poi appunto là è un attimo divagata la questione dicendo che comunque nella band tutti hanno il loro gusto particolare, nel senso che appunto lui ha detto che sono un po' più bevitori di vini rossi, ha detto che Dolk è più da whisky, Ask è un po' di tutto, e che hanno convertito Jon da vodka Red Bull al prosecco, quindi
Questo è quanto. Perfetto, allora salutiamo Ole, gentilissimo, veramente grazie alla disponibilità appunto per questa interessantissima intervista. Vorremmo assolutamente riaverti in sei intervista perché i Kampfar in Italia sono piaciuti tantissimo anche con il live, se non ricordo male con il Toke, se non ricordo male, c'è stato un Può live. essere. È stato quindi veramente da gente che ho saputo che è andata a vedere i live, sono rimasti veramente meravigliati, stupiti dalla classe, quindi stupiti fino a un certo punto, tra virgolette, perché si sa come nome in circolazione da molto tempo. Ole è entrato nel 2011, quindi ha dato il suo aspetto, il suo talento immane all'interno appunto dei camp. Quindi ringraziamo noi Calice Nero per questa interessantissima intervista e ripeto per la tua disponibilità veramente immensa. So Ole, thank you for being here and into this very, very interesting interview. And we just wanted to let you know that you are more than welcome if you are willing to come back in here also with your other project. So Yep. if you want to, just feel free to hit him up and we can set it up. And Absolutely. we also wanted to thank you for the amazing shows that you've made in Italy with Talk back in May. Yes, yeah, that was really fun. All three shows in Italy was really great. Yeah. Milano, Bologna, Roma. Yes. Okay. Absolutely. Yeah. Really, once again, thank you for your time. Thank you for your dedication and your art. And truly hoping the best for the future of Kampfar and whatever is going on with the band, even though you basically just released an EP. So good luck with everything. And once again, thank you. Thank you. Thank you for having me. Hello, Ole. Ciao. 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 Ok, perfetto ragazzi. Allora, un attimino che adesso... Allora, eccolo qua. Perfetto. Allora ragazzi, oggi abbiamo avuto anche il Kampfar. È stata veramente molto molto divertente come intervista. Sì. Vero? Quindi... molto in profondità, più che altro. Cioè, nel senso che nonostante sia magari brutto da dire, diciamo è ancora la new entry, perché appunto hanno avuto solo un cambio di line-up e lui è l'unico che è cambiato nel corso degli anni. Comunque parliamo di 28 anni di attività per il gruppo. Lui è entrato 11 anni fa, quindi comunque per quasi metà della carriera. Scusa? Ho detto porca miseria, quindi un pochettino. Sì, rimane comunque in senso veramente buono il nuovo arrivato. E no, ti dico, a me ha fatto veramente, veramente piacere vederlo comunque. Che magari uno è entrato nella band, dice ok, non me ne frego dei lavori che sono venuti prima, invece lui comunque si è interessato, perché appunto anche parlando di class prima, il commento sulla questione del mix o del mastering, adesso bisogna vedere a che livello dovevano rivederlo. È stato veramente, veramente bello. Infatti mandiamo un abbraccio veramente grande a Ole perché ha scritto in privato. Allora ragazzi, ricordiamo che il 21/07/2022, del 21/22, chi c'è appunto Adime, ci sono gli Hard Gates, quindi con Adrian e Ransom, sarà un'intervista veramente allucinante ragazzi. E poi ci sarà lo speciale My Kingdom Music il 22. Ripeto che appunto ci sarà Mr. Adimer, perché lui è parte integrante del canale. Ragazzi, vi dico solo una cosa, il grande spettacolo non si fermerà mai, dato di prova, appunto fatto vedere anche oggi, il sacro codice dell'onore 000 e la morte vi renderà liberi per sempre. Quindi ragazzi, ci vediamo appunto il 21. Adina, buona serata, grazie alla tua disponibilità. Buona serata a te e buona serata a tutti. Au revoir. Vi ho fregato ragazzi,
Io ho fregato.